Good day to all. Today we are going to discuss about thermodynamic principles of metallurgy. Okay, already we discussed in the last class. Metal oxides can be reduced by using suitable reducing agent like carbon, hydrogen, aluminium, sodium, calcium, magnesium, etc. Okay, now the reduction of metal oxides, metal oxides, for example, metal oxide MxOY. Okay, MxOY is reduced to form metal and oxygen. It's a gas. Okay, now this is the metal oxides. We have to reduce this metal oxides to metal and oxygen. So to reducing agent. Okay, if carbon take a reducing agent means carbon get oxidized to form carbon dioxide. So it get oxidized to form either carbon monoxide or carbon dioxide. So carbon get oxidized to form carbon dioxide. This is equation 1. And then 2 moles of carbon is oxidized with oxygen to form carbon monoxide. 2 moles of carbon monoxide. This is equation 2. Okay, if carbon monoxide act as a reducing agent for this metal oxides, okay, this carbon monoxide get oxidized with oxygen to form carbon dioxide. 2 moles of carbon monoxide, 2 moles of carbon dioxide. This is equation 1, this is equation 1, this is 2, this is 3, this is 4. Equation 4. Okay, so selection of suitable reducing agent by applying thermodynamic principles, thermodynamic consideration or principles. Okay, அங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா spontaneous reaction in thermodynamic principles, spontaneous reaction delta G value is negative. So for spontaneous reaction delta G value is negative value. Okay, for spontaneous reaction. And then so carbon get oxidized to form carbon dioxide, carbon monoxide and carbon dioxide. இருக்கு இல்லையா, இதில் பார்க்கும்போது gives free energy பார்க்கலாம். delta G equal to delta H minus T delta S is the straight line equation. So delta G equal to delta H minus T delta S. Okay, so this is the equation 1 is coupled with 2 and second equation 1 and coupled with 3 and equation 1 is coupled with 4. Coupled reaction 1 with 2 and 1 with 3 and 1 with 4. These 3 coupled reaction if having negative value means negative delta G value means which one give large negative value. This negative கொடுக்குது delta G value, but which one having provide large negative value, that is used as a reducing agent for this metal oxide reduction. Okay, metal oxide reduction use பண்றோம். So delta G equal to delta H minus T delta S is a straight line equation. Okay, so here delta H equal to delta H is here enthalpy change and T is here temperature in Kelvin. T is here temperature in Kelvin. And delta S is a entropy change.
delta is a entropy change. And then for equilibrium processes, delta G naught can be calculated by using a delta equilibrium constant value. Equilibrium constant value enna? Delta G naught can be calculated by using equilibrium constant. Delta G naught equal to minus RT ln Kp. Minus RT ln Kp is the equilibrium constant value. So Ellingham uses this expression for calculation of delta G naught value. For this expression Ellingham use பண்ணாரலையே அதுக்காக delta G naught value கண்டுபிடிக்க for various metal oxides, formation of various metal oxides. Okay, so this is, and then in this diagram and x-axis, x-axis, temperature in x-axis, temperature is the x-axis, and y-axis enna? Free energy change. So change in free energy. Change in free energy is y-axis. Change in free energy is in y-axis. Now the resultant plot is straight line. This metal oxide ella metal oxides எப்படி இருக்கு? straight line இருக்கியா? So the resultant plot is straight line and slope is, and delta H as a slope. Delta H as a slope and delta S as a y-intercept. Okay, so delta is as a y-intercept and delta H as a slope. Okay, now the Ellingham diagram, the graphical representation of the variation of the temperature, or variation of the delta G value for the reaction. The variation of metal oxides with the temperature is called a Ellingham diagram. Okay, so variation of the metal oxide, variation of the delta G value for the formation of metal oxides with the temperature is called Ellingham diagram. Yes, 2 mark question, very important question, 2 mark question. Okay, so temperature enna use agudhu? Temperature, formation of metal oxides and variation of delta G value. Okay, this is Ellingham diagram. So what is Ellingham diagram keta neenga edudha. So okay, and next one, observations from Ellingham diagram. Okay, so here most of the metal oxides formation is positive. Delta G value is positive. Okay, so metal oxide formation, the straight line equation பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? Positive. Okay, எல்லா metal oxide தான இருக்கு, positive. 0 to negative value, go to 0 and then positive value. So metal oxides பாத்தீங்கன்னா positive value கொடுக்குது. So இது positive value அப்படின்னா the randomness decreases. Randomness decreases. Delta S is negative. Delta is negative means T delta S is positive. So for the formation of metal oxide, the slope is positive and the randomness decreases. Means delta is negative means T delta is positive. If the straight line equation delta G equal to delta H minus T delta S. So delta H minus T, delta is value negative. Negative minus plus. Delta H is positive. Delta is enna kadaikum? Positive value la kadaikum.
So delta S is negative means T delta S is positive. Okay, and then next one, in the carbon monoxide formation, metal oxide, the formation of carbon monoxide. Here 2 moles of carbon monoxide is formed by consumption of 1 mole of oxygen. So 2 moles of carbon monoxide is formed by consumption of 1 mole of oxygen. It indicates that carbon monoxide, this reducing agent, is very stable and at high temperature is very important. High temperature la eppadi irukku, stable ah irukku illaya. So idu enna pannalam, reducing agent use pannalam. So 2 moles of carbon monoxide is formed by consumption of 1 mole of oxygen. So it indicates that the carbon monoxide, this is a very good reducing agent or very stable reducing agent at high temperature. Okay, and then இது முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா. And then next one, delta G value. So is the changes of the delta G, the change of free energy. Delta G value increases. And then 0 ஒரு ஸ்டேஜ் என்ன கிடைக்குது, 0 ஆகுது and then positive வேல்யூக்கு போகுது இல்லையா. It will become less negative and 0 at a particular temperature 0 ஆகுது and then positive value. Below this positive value நமக்கு ஒரு லைன் எப்படி கிடைக்கும், straight line கிடைக்கும் இல்லையா. So delta G value பார்த்தீங்கன்னா less negative and particular temperature 0 and then positive. So positive value பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே வந்து 0 இருக்கு, so less negative இருக்கு. So go to towards பார்த்தீங்கன்னா, so negative and then less negative and then 0 and positive. So at the positive point la metal oxides at that high temperature la, at high temperature the positive point la pathina metal oxides are unstable, easily decompose agum. Easy enagum, decompose agum. Inga strong ah irukum, anga easier decompose agum. Okay, so metal oxides easily decompose at high temperature. It is unstable at high temperature. Okay, so this is one. And then it's a sudden change. There is a sudden change in the line. Metal oxide for the formation of metal oxides la the sudden change varudhu. For example, calcium oxide, magnesium oxide and mercury oxide. Illa pathina for the formation of mercury oxide or calcium oxide and magnesium oxide, sudden change, straight ah போயிட்டே இருக்கு, திடீர்னு பார்த்தா sudden change வருது. ஏன் வருது பாத்தீங்கன்னா, so ஏன் வருதுன்னா, this is a phase transition. So due to the phase transition, so metal or some melting or evaporation. Okay, solid இருந்தா melt ஆகும், so melting point இல்லையா. So liquid இருந்தா evaporation ஆகும். So this phase transition is due to the melting or evaporation. Okay, அதனால தான் இங்க என்ன ஆகுது, the graphல straight line and then sudden change happen. Okay, so this is the observations of the Ellingham diagram and then applications of Ellingham diagram. Ellingham எதுக்கு யூஸ் ஆகுது நமக்கே தெரியும். select a suitable reducing agent, க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இல்லையா. and then temperature, appropriate temperature range for reduction. இந்த ரேஞ்சில் இந்த டெம்பரேச்சர் நம்மளுக்கு ரிடக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு தெரியுது இல்லையா. ஸோ appropriate temperature range for reduction. This is very important for Ellingham diagram. Two things are very important. Okay, first one, for reduction, what element used, enna element nam use pandrom, element used for reduction. Element used for reduction. And then metal to combine with oxygen. Metal to combine with oxygen. Okay, these two things very important. So element used for reduction. Any element reduction use பண்றோமோ அது very important. And then metal to combine with oxygen, it's very important. Okay, suppose if metal oxide
is very stable means metal oxide எடுத்துக்கிறதுல metal oxides metal elements இருக்கு metals இருக்கு metal oxides very stable இருந்தா metal oxide is very stable okay means oxides remains with the metal oxide stable na oxygen remains with the metal oxygen remains with the metal suppose if oxides of element stable இருந்தா for reduction purpose யூஸ் பண்ண கூட oxides of element stable னா என்ன ஆகும் oxygen from metal oxide combine oxygen from metal oxide combine okay combine so the elements used for the reduction is very important and also metal to combine with oxygen suppose metal oxide is very stable means oxygen remains with the metal இது கூடயே இருந்துரும் reduction பண்ணாலும் oxide வந்து metal கூடயே இருந்துரும் metal reduction ஆகாது நம்ம எடுக்கிற elements used எடுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ element வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் oxygen from metal oxide combine oxygenல இருக்கிற metal oxideல இருக்கிற oxygen இந்த elements கூட combine ஆகிடும் அப்போ metals என்ன ஆகிடும் reduction ஆகும் இல்லையா ஸோ நம்ம reduction process எடுக்கிறோன்னா என்ன இருக்கும் நம்ம எடுக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் தேன் மெட்டல் ஆக்சைடு அப்போ தான் இந்த காம்பவுண்ட் எலமெண்ட்ஸ் வந்து மெட்டல் ஆக்சைட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே திஸ் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஒன் அண்ட் தென் ஃபார் திஸ் இந்த டயக்ராம் Ag2O so silver get oxidized to form silver oxide and mercury get oxidized to form mercury oxide okay these two oxides is in a upper part of the diagram எங்க இருக்கு டாப் மோஸ்ட்ல இருக்கு upper part of the diagram its decomposition point பாத்தீங்கன்னா 400 and 600 kelvin so silver for 400 for mercury 600 kelvin ல decomposition நடக்குது இல்லையா அப்ப decomposition நடக்குதுன்னா even in the absence of the reducing agent so easily get decomposition on heating தான் just கொடுக்கிறோம் ஆனா என்ன ஆகுது heatingலே reducing agent even in the absence of the reducing agent it will decompose easily in the temperature 400 kelvin and 600 kelvin for mercury oxide and silver oxide okay so this is upper part of the diagrams mercury oxide and silver oxide is a very unstable oxide metal oxide is a very unstable metal oxides and then here aluminum and chromium so metal can be used as a reducing agent for another metal oxide so metal oxides metal vechchu reduce panna mudiyum okay for example aluminum if you take aluminum and chromium get oxidized to form aluminum oxide and chromium get oxidized to form chromium oxide okay here aluminum below occupied the lower position should occupy the lower position than the chromium அப்படிதான் இருக்கணும் நம்ம மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் ரெடியூஸ் பண்றோம்னா மெட்டல் ஆக்சைட் should be above the position reducing agent should be below the position okay so here aluminum can be used as a reducing agent for chromium oxide okay but இது வந்து எங்க இருக்கு below the occupied positionல இருக்கு இது upper part of the position to the aluminum இல்லையா so aluminum can be used as reducing agent for chromium it can easily reduced okay and then calcium oxide and magnesium oxide எடுத்துக்கோங்க ஏதாச்சும் அலுமினியம் பண்ண முடியுமா முடியாது இல்லையா ஏன்னா magnesium oxide and calcium oxide occupy lower position than the aluminum இல்லையா அப்ப magnesium oxide and calcium oxide வந்து aluminum cannot be reduced
So aluminum cannot be used as a reducing agent for magnesium oxide and calcium oxide because of magnesium and calcium occupied lower position than the aluminum. Okay, than the aluminum. So aluminum cannot be used as a reducing agent for aluminum and magnesium, but chromium and chromium வந்து aluminum reducing agent use பண்ண முடியும். Okay, so because of the lower position and the upper position. Okay, and the next one, the carbon, for the formation of carbon monoxide. For the formation of carbon monoxide, 2 moles of carbon monoxide is formed by consumption of 1 mole of oxygen. 1 mole of oxygen. It indicates that carbon monoxide is a strong reducing agent at high temperature. பாருங்க 1600 range ல போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? So it's a high temperature. High temperatureலயும் இது ஸ்டேபிளா இருக்கு. So it's very stable. இல்லையா? So this compound பார்த்தீங்கன்னா carbon monoxide. For example, if you take iron oxide எடுத்துக்கலாம். சரியா? So if you take iron oxide and carbon monoxide எடுக்கலாம். Here carbon iron oxidized with iron oxide to form iron oxide and carbon get oxidized to form carbon monoxide. Okay, here 1000 Kelvin, below the 1000 Kelvin, the iron oxide and carbon monoxide, this is the intercept point. This is the intercept point. Okay, so 1000 Kelvin எடுத்துட்டோம். Below the 1000 Kelvin, it's a lower temperature. Yeah, lower temperature. The iron graphical straight line பார்த்தீங்கன்னா எங்க இருக்கு? Below the line from the carbon line. So carbon line upper partல இருக்கு, iron line below the partல இருக்கு. இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும்? And also this is a lower temperature. இல்லையா? So here carbon monoxide cannot be used as a reducing agent for reduction of metal oxide. யூஸ் பண்ண முடியாது. But above 1000 Kelvin, intercept அப்புறம் above 1000 Kelvin, iron oxide is upper part and carbon monoxide is in a lower part. கீழே இருக்கு, இது மேல இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ண முடியும்? Above the 1000 Kelvin temperature, carbon monoxide can be used as a reducing agent for ferrous oxide or iron oxide. Okay, above the temperature. So here thermodynamic feasibility is possible. Thermodynamic feasibility is favored or possible. But below the 1000 Kelvin, the thermodynamic feasibility is not possible. It's not possible below the temperature of this reaction, and above the temperature, above 1000 Kelvin, at high temperature, thermodynamic feasibility is here possible for carbon monoxide and iron oxide. Okay, and then carbon line cut across here several oxides, metal oxides cut பண்ணுது. many oxides metal oxides cut பண்ணுது இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகுது? iron cut ஆகுது, chromium, so many oxides cut across the line cut ஆகுது இல்லையா? அப்ப all those metal oxides can reduce by carbon. ஸோ அந்த கார்பன் எந்த லைன்லாம் கட் பண்ணுதோ அந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாமே கார்பனில் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும், ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக அதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ ரியாக்ஷன். அண்ட் தென் ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். இஃப் யூ டேக் அயர்ன் ஆக்சைடு, okay, iron oxide, if you take a iron oxide with a carbon monoxide reaction, iron oxide, Fe to Fe, O2 is react with get oxide, iron is get oxidized to form 2FeO. This is equation 1. This is equation 1. Its enthalpy value, its enthalpy value, delta G value minus 350 kilojoule mole power minus 1. Its value minus 350 kilojoule mole power minus 1. It's either delta G1 value. Okay, and then here carbon monoxide is the reducing agent. Carbon get oxidized to form carbon monoxide. So 2 carbon
two carbon is going to get oxidized to form carbon monoxide. This is the equation 2. This is the equation 2. Okay, and then you want to this graph for formation of metal oxide. Formation of metal oxide. And நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? Reduction பண்ணணும். என்ன செய்யணும்? Metal oxide லேந்து metal தனி reduce பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Reverse பண்ண reaction இல்லையா? ஸோ மெட்டல் ஆக்சைட்லேருந்து மெட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணி எடுக்கும்போது இது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன். என்ன பண்ணலாம்? இப்போ ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் கொண்டு வரலாம். ஸோ ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் பார்த்தோன்னா அப்படி ரிவர்ஸ் எழுதுங்க. 2 FeO to use reducing agent யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன ஆகும்? மெட்டல் வித் ஆக்சிஜனாக கன்வெர்ட் ஆகும். இப்போ 2 Fe with oxygen. Its enthalpy, sorry, its delta G value. இது G2 வச்சுக்கோங்க. ஸோ reducing agent delta G value பார்த்தீங்கன்னா -480 kilojoule mole power -1. Kilojoule mole power -1. This is equation 3. This is equation 3. Iron oxide is a forward reaction. So metal get oxidized to form metal oxide. Here என்ன நடந்திருக்கு? Oxidation reaction நடக்குது இல்லையா? இப்போ என்ன செய்யறோம்? நம்ம ரிடக்ஷன் பண்றோம். யூசிங் மெட்டல்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணுறோம்? சாரி, கார்பன் வச்சு ரிடக்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ இது ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்றதால இது டெல்டா ஜி வேல்யூ -350. ஸோ அப்போ ஹியர் +350. அப்போ டெல்டா G3 ஈக்குவல் டு +350 kilojoule mole power -1. Here value +350 kilojoule mole power -1 because of this reverse reaction. So forward reaction means 350 -350 kilojoule mole per -1. So for reverse reaction means +350 kilojoule mole per -1. Okay, and now the combined value பார்க்கலாம். So carbon coupled reaction, carbon to carbon plus oxygen to form carbon monoxide. Again to carbon monoxide. Carbon monoxide is formed. So here oxygen is cancelled. So 2FeO plus 2C to gives 2Fe plus 2CO plus 2CO is formed. This reaction minus பண்றோம் இல்லையா? So this reaction பார்த்தீங்கன்னா 480 -350. 480 -350. So delta G, the reverse reaction minus delta G3. So delta G4. Okay, it is -350 means -130 kilojoule mole power -1. So -480 plus 350 remaining -130 kilojoule mole power -1. So this value, this change in free energy value 130 kilojoule mole per -1 for 2 moles of iron oxide. For 1 mole of iron oxide என்ன செய்யலாம்? G3 போட்டுக்கலாம். For 1 mole of iron oxide என்ன பண்ணலாம்? Divide by 2 போடலாமா? இப்போ divide by 2 and then its value is 65 -65 kilojoule mole power -1. -65 kilojoule mole power -1. So for 2 mole of reduction for carbon, the value delta G value, change in free energy value எவ்வளோ? -130 kilojoule mole power -1. And for 1 mole of FeO என்ன value? -65 kilojoule mole power -1. Okay, mole power -1. So this is the Ellingham diagram explanation. Okay, and then some limitations there. Limitations irukku. Okay, limitations. Yeah, limitations irukku. What are the limitations? First of all, the Ellingham diagram used only or give information only thermodynamic feasibility of the reaction.
அதில் மட்டும் தான் காமிச்சிருக்காங்க. தெர்மோடைனமிக் feasibility reaction மட்டும்தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. லோ டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சரில் feasibility ஆகுதா இல்லையா பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ தெர்மோடைனமிக் feasibility ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அது காமிச்சிருக்காங்க. தெர்மோடைனமிக் feasibility of the reaction அது மட்டும் தான் பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. சரியா. And then rate of the reaction. So Ellingham diagram does not give any information about rate of the reaction. Rate of the reaction பத்தி எதுவும் சொல்லல. Okay. And then possibility of the other reactions. Only thermodynamic feasibility of the reaction சொல்லிருக்காங்க அஞ்சி metal oxide சொல்லிருக்காங்க. But other reactions பத்தி இங்க எதுவும் சொல்லல இல்லையா. So possibility of the other reactions does not show. Possibility of other reactions. Other reactions சொல்லல இல்லையா. இத பத்தி அவங்க சொல்லல. Does not give any information about possibility of the other reactions. Okay. And then so interpretation of delta G value. Interpretation of delta G value அது ஒரு assumption. It is an assumption only. So reactants in equilibrium with the product means it's not always true. The reactants react with the product எப்படி இருக்கு ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன்ல இருக்கு. ஸோ அசம்ஷன் பண்றாங்க. அது எப்பயும் உண்மையா இருக்குமா? இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் நாட் ட்ரூ. ஓகே. ஸோ இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் டெல்டா ஜி வேல்யூ interpretation of delta G value not true. Always not true. Okay. So thermodynamic feasibility of the reaction is been this Ellingham diagram is based on thermodynamic feasibility of the reaction and it does not give any information about rate of the reaction adu sollala. And possibility of the other reactions only metal oxides மட்டும் சொல்லிருக்காங்க இல்லையா. So possibility of does not give any information about possibility of the other reactions அது சொல்லல. And delta G value பார்த்தீங்கன்னா always not true. It's equilibrium conditionல இருக்காது இல்லையா. So this is not always true. Okay. And then okay, so this is the limitations of the reaction. So Ellingham diagram is over students. This is very important question. The diagram application observation. Okay, application observation Ellingham diagram and reduction of metal oxides. The three reactions is only a carbon reduce oxidize with the carbon to form carbon monoxide, carbon dioxide use பண்ணோம் இல்லையா. There's three reactions very important. Okay. So இதனால தரவா பார்த்துக்கோங்க. This diagram temperature range is very important. Temperature range is very important. So இது நீங்க ஒரு practice பண்ணுங்க. Okay. And thanks for watching. Thank you students.